ai betimi aboama na fu no wahweso yi ama no na afi ede enkunisika na se di nkunimdi aba eno nti se yesi yepese yekoka nyame asem a na se yepese yechi nyame asem a ana yenya yankase mu yepese nyame asem tena mu dia ene ne se wo nyame no ye na asem no wono a wo pese osesa ye no wono opese ye foforo na wono na wo se ye kɔ ne ho na afi oboa ye ewo ye bibia mu. It was say God's word teaches that prayer is necessary for an individual and church to experience revival. Sasafunu betimi enyan kan a Kenya ene na nyame asem ka kire me no mienu se o se mpaebo ye ade a ehia papa yi achiye bia ni. Enti se ye kan enwom enwoma no a o kan bibi wo ho de kire ye se awurade enkanya ye na menkanya no so no wotimi age ne ma enu nti nyom 8 Psalm 85 verse 6 no wo se wo nsane emma ye nkwa na wo ma eni age wo ho awurade ye mpaibo a David boy enu nti minu mienu ye dwumadi a na ye bibia ye beye ni bia no ye mpaibo na esa ka kire ye bio wo se the weapon okwa minu mienu kono enya honam emudie na ye ko anasa akode a ye de ko no nya honam se ye de atuo na nsekan ne ade na emu eye wo Nyankopɔn ahode a wo se ye betimi apulu down every stronghold obonsam ne tumi ne na bibia no nyame na ebetimi aye de amaye enu nti na ye hwa Yesu Kristo asase so asetena wo ba ye nyina wo timi de biye bibia wabra menkoso to agya enti eyade a ehia se menu mienu yede ye ho eto empaibo so. And we see prayer is necessary for a Christian to remain strong in the Lord. Empaibo eyade a eboa o Kristo ni na fi utimi nya hoden ewo nyame mo behwe bia na niema bi se edana daje kumre na ekire ye bibi no ese in case wo ho na eniema bi efrashe wo adwene mu afi se nya de ne wo se wo ye kan se mpaibo wo se wo kwurade ani mu mpaibo se wo ma wa hoden na sa eni bone susu ye bone ni ade no ebetimi afi wo adwene mu nti mpaibo eno se eno enema o Kristo ni no etimi ye strong ewa awurade nti bra ye ni awurade di kita ho no na fe wa man ho nkoko tumi no aba. Is it you who bring the night? Sorry, are you working night here? Yeah. We're going. Okay? Let's show you have to be careful. All right? Okay, see ya. Oh, okay. Bye-bye. Enti na eyade a ehia payi or see those we know are outside of Christ and living under Satan's power are in a very dangerous position. Their eternal destiny is in jeopardy if they don't change. Yet of themselves they are powerless to change. Paul describes them as those whose minds have been blinded by Satan. Sa enipa yi a wo mo ewiase yi eho asem na walking. Enti nia ema asenka ayeka ene mpaibo na ekoro no. Eni say won na ayekoka asem wa kire wo mo nye se wo mo ye nipa bi a eye so easy. Say wo kwa etoda obehwe obi o ayese ye kan sa kwa we die maka wa fe die ya in life. Enye ye ne honam ni mogya na enya ye ne sumbu otumfo mpanini ni tumidi ye wo so. Ne saa ye nti no saafo yi nyina no wo se ye kɔ empaibo mu na ye bɔ mpaye den sene ye be ya ho konkron no betimi awura saafo na dwene mu
na wama wama komane adwe foforo no matimi atrase atimi asese hu se se ba bia me na mi enye efi se ebeye de beye nwanwa se obi a wo no msa obi a wo bwadwaman obi a bia wo no wi wo no ade wo no anim se ni padua na enso so wo kakora wo se wo no wonye saa de wa adwene yo se eye kwa forces be if it's a the great controversy between God and Satan let's say obonsam pulu dom ena ye nyankopon no so pulu dom enu ti obia ni abrede dende nti nipa no a wo ka asem kire no a wonte ase no ba na wo ka asem kire no a wonte ase busua no a bia niema bibi wo mu a wo dwene ho a wonte ase afi se ke wo se ke simple because bibi emu da ho no saa na wa dwene ye wo na enso so o sefo no enso so ewo kwan a wo fa so a wo ye niema enu nti na ama niema ye saa ka nye saa dia nyame bo ye na saa se so na bibi a ye perfect na enso so bone aba o sefo na ba enu nti eniema bibiri enko ye tesenia menu mienu ye peno MCN Russell and Sanene Ghana and Kwadam mienu at the age of 16 and 17 akokum 10-year boy at the no kojisika dro asem we wuti bi wo empani sem bo hen and kwada wo hwekura bi a JSS kura fe no mo wi obi a wo be enter secondary school and as so mo hokura be secondary senior SS wo do be 1 na yi no ko pesika dro na abusa se wo mde sika no kura koye dey at that age wo mo won baby upon some di wiase aduro no enu nti ka koda yesusa ye hunu boja kura wu dwane ana obi ka so obebo just obebo kwakora no na adwane abafi ene de yetimi dwene hu se wosi e kumpipa eye bonsam ena sa o ma sa ne ma we nyina ekoso nti twameni wu mienu se ye bompa ye sere wo soro ahoden na oboa ye ema ye nya ahoden tumi a ye de bekọ akụkọ asem nye ya anokwa ye de ya no hunu se wo se wo kasem na asem no beka na enso so enduru ba bia demo se ye de empaibo ta ya kira ye behunu se eniema ebetimi akoyie Because you okay. Elder. Enti ye bebo empire baako ewo ba bia ye duroi bepese obi bo empire ba meeting ye nupa bi ye hunu se de empire boy sitie a esenia ebeboa ya ma onyame asem ne yesimi aka Yesu Kristo ba ye no na ho den ni ana se de dwumadi a no odie nyina na osere osoro amode enu ni nkitamde no empire bo no senia ebeboa enu nti meeting yenu obi mompa ye bo ba bia ebeduru se awurade emmoa ye oma ye ntempa ebo ase ene na senka kwa ayekro ni ehunu se enye ye ne ye nyansa ni di a wudi ko gina ho aka kire obi no ene bema wate ase o eye tumi a ebata asem na wokoka na kire a eye nyame tumi no ne ti sakra enu nti no se ye nyom bi wo se ye dua aba ye do afuo ni adua aba na enso ni fifiriye mu no eye nyame ne ma no fifiriye wo de hye ho no ekwan ye fa so e geminate ye na epiepie ba yi ya han no unim idea bia fa ho eye nyame na ye saa ne ma ne nyina enu nti ye beto ensem na gu ho na enso sakraye mu no eye nyame na betimi ama onipa no adwene asesa aba ne ho so ne santi obi mo empaye ewo ha ema ye se nyame ma ye santi ase ne ahode no na ye nya gidie wo mu se ye ba na nimu a emfa ho ne se ne siti bia obema ye wo soro ahoden ama yetimi aye ndadwuma se ne ase enti obi emo empaye ma ye mepa achew That was again kwani awurade eyi wa ye anwumre ye wona makọ so kasa kire yen wo se mpa ye ya ade a ehia aye ne unkita hodie
ɛyɛ no ayɔ nkofa yɛkasa kyerɛw na wo so tie na wo yɛ abusade ma yɛn ɛno nti na ɔse yɛnhwehwɛ yɛmpem na yɛmmom no agya yɛda wase papaapa sɛ nka mpayɛ ni hɔ a kɔbɔnsam bɛfa yɛ no mum ɛno nti yɛda wase sɛ anwummere wakyerɛn sɛ mpayɛ ma yɛtumi a yɛbɛtumi de adi ɔbɔnsam so nkonim baabi a ɔbɔnsam ahyehyɛ nneɛma de atia yɛn no mpayɛ nkutoo na tumi bubu no afei mpayɛ na ɛma onipa tumi sakyera ɛyɛ tumi kɛse a ɛgye nipa firi ɔbɔnsam nsam bere a obi ate wasɛm no onyame kupɔn kronkron tumi kɛseɛ no ɛna ɛbɛdi akyire ama asa adwensakyerɛ aba ɛno nti na wosi da biara daba yɛme nkotodwe anim nyemmerɛ yɛnsu mfrɛ yɛasetena mu nsɛm bebree ɛkɔ soɔ no nyinara no wo sɛ yɛ ɔbɔnsam ne napamfoɔ na ɛyɛ saa ɛno nti na ɔka sɛ adeɛ wei deɛ nade ban wontumi mfa biribiara ntu kyerɛ mpo abɔ no mu adadie yɛsrɛ hu yɛ mmɔbɔ awurade me yɛnte aseɛ ma yɛntwɛn asafo no sɛ asafo no bɛyɛ fasting ansa bɛyɛ all day ansa na yɛabɔ mpayɛ yɛabrabɔ mu no ma mpayɛ boa yɛn na mpayɛ nyɛ yɛsu ne yɛban yɛsɔre a yɛama a yɛntumi ntena yɛmfa mpayɛ nyɛ sɛ aduane a yɛdie ɛfisɛ sɛ ɛwɔ mfasoɔ papaapa na maame wae te sɛ sɛ yɛkoto so yɛbɔ mpayɛ na ɔbɔnsam bɛn yɛn a obu amfuni mpere nso kɔdakyi bra yɛbɛbɔ kristo din wɔ mpaebɔ mu no awurade hu yɛmmɔbɔ ɔhaw egu yɛso yare egu yɛso bɔne yɛhyɛ yɛso no nyinaa aka yɛn so no kyerɛ sɛ yɛmmɔ mpayɛ tumi bi wɔ hɔ a ɛsi ɛhwehwɛ tumi bi wɔ hɔ a ɛsi esufrɛ tumi bi wɔ hɔ a ɛsi ninya ayɔnkofa na tumi ataa yɛkyi agye afiri ɔbɔnsamsɛm boa yɛn ne nnɛ yɛntu ho anamɔn enwummerɛ yɛfiri ha akɔi yɛnyɛ mpaebɔfoɔ ɛma yɛ ahoɔden no nhyɛ wɔ animuonyam ɛwɔ yesu din mu ne yɛbusa na adom nti amen amen elda yɛda ase korintofoɔ timienu kyikyɛmu 9:3 ne 9 no wɔ se na sɛ yɛn asɛmpa so akata a ɛso akata wɔn a wayera ɛno wɔn mu na ewiase nyinaa afira wɔn a wɔnye nie no adwene ani ɛno nti sɛ nea wɔka no watwerɛ no wɔ se but if our gospel is hid it is hid to them that are lost in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not lest the light of the glorious gospel of Christ who is the image of God should shine unto them. And nunti ehona korintofoɔ ka no wɔse yɛ asɛmpa a yɛka no saa so akata ma wɔn a wɔnyi ni sɛ ntini sɛ ewiase daadaafoɔ bɔnsam no wɔse wakata wɔn ani wɔn adwene no ada na wɔn ani so afira ɛwɔ nyame asɛm a ɛma nkwa na afei ɛma deɛ wayera no etimi ba nkwagye mu no saa wei ni nyinaa na ayera ɛno nti atwa me ne umi edu sɛ yɛde saa nsɛm yi konti wɔ se the lost are branded to the gospel because it is hid from their view. The word translated hid is the Greek and the Hebrew, and I say veil. The key to saving the lost is to remove this veil that blinds them. And I'm saying bonne and I say we are sempa ye can say I nam so say for na kata wo wani mi asem no kan ekɔ na adwene mu na so wonte ase ɛnunti ɛna ye hia onyame tumi ebetimi remove that barrier no akyekyere wo mo adwene na nte ase pa ɛwɔ hɔ no onipa nte ase na afei ɛna wiase ye fa bɔne sɛ ɛno na ye papa na mpo wo ye bɔne a ɛna wo titaafo bebree wo ye de ya yibu sɛ wo de wo ye old wo niema emfa kwa tete niema na wo di akyire saa ɛna wiase akɔ ɛnu nti etwa me ne umienu sɛ empaebɔ a yɛbɔ nya sɛ yɛbɔ asrɛ wɔ so ahɔde ama yɛnko a yɛbɔ intercessory prayer ɛde ama those people no a wɔn mo ayera no sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔn mo adwen ebetimi aba onyame asɛm so. And you will see the good news is that God has given
the Christian the authority to pull down Satan's strongholds and to bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Inti yekinka Korintofoɔ ɛhɔ tosumi no yetiri edu kichemu 9 ene enum no a saa ene hɔ soso wo ka kyerɛ yɛn sɛ ifiri sɛ yɛn sa yetuo no akɔdeɛ enye honam emudeɛ na emom ɛyɛ den Nyankopɔn anim sɛ yɛde bedwiri epie kɛseɛ na yɛdwiri adwene na bibia ɛkron a wo maso dini yafa adwene nyina dumum de yahye Kristo embrase eni ti se tumi yo obonsam tumi a me no mienu sie beti aye barrier ana se aye nkonsonkonson ana aye afasuo na afi wona aye pese ye di nyame nsem ma wo mo empo ye nia ye mu wona wasa wo na kire enam bibi a wo mo nte ase ana niema bi ni nti no ye betimi atwe saafo no nyina aba no eye empaibo a ye besere wo soro ahoden enye wo nyansa a wo de convince no eye nyame tumi anya nso so entimi adwuma se nyame tumi entachira eno ti empaibo ene unyame asem ena ekoro na Kristo ni abrabo betumu po a eno ene betimi aboa or see through much labor through much prayer you must labor for souls, for this is the only method by which you can reach us. It is not your work but the work of Christ who is by your side that impresses heart. Asem no and yet wo nsem ana wo de wo ka na wadwuma wo ye na mom or say eye wo nyame adwuma nyame ene impress heart no one na convince heart no no na saa akoma no adwene no enam so na ye nti no all done no na all manipa no enya emu understanding na wate ase se se ba bia me ko ne ye se na afi prekope obi akwo no sa prekope obi oso ompe nyame asem no tie prekope obi aniema bi enkoyie wona brabom no ofi se nyame bi ani ho masa no afi obenya saa osoro ntiase no na ode ne ho ama nyame enunti sa ya nsemo a ye kan eno ena ye di ababisi prayer and evangelism na ye besane abo empire ye wo empire ye di ama ye se ye nyina so niema bi a ye nyina so na afi ye mo empire enti ye begina niema bi so na ya bo empire ebeboa na afi yetimi ehunu senia nyame ebesi aboa ye anase ebehunu senia empaibo esi edi akotene ewo onyame asemu na nunkuto ene beboa me ni umienu ama de ye pese ye bia no yetimi aye na aboa ye ama yetimi aye nkonimudifo empaibo edi niema bebre ena ebre ye empaibo edi niema bebre nti wo hwa wo si Yesu bo mpaye Paul Bompaye, Stephen Bompaye. God wants you to pray to him and have fellowship with him. One reason is that our battle is not against flesh and blood, but against powers and the spiritual forces of darkness. That is where the real battle is, in the spiritual realm. You need prayer. I need prayer. We all need prayers. Say betimia aboyen na fi sa spiritual warfare no me no mienu ye betimi akon na ya beye nkonimudifo na ndi nyame pese enye no yetimi aye adifo adi akire ni nyina no obia ohwe ana obia ebompaye obia ko nyame anim na waka akire no na wo se empaibo no we can kan ngoma bi niema hodo bebre ne empaibo boa ye ma ye wo se ma ye nya ehomobro ewo ya asem kan ye ko kanu enu nti ye hunu wo nipa no a ye hunu se bia na so oden ne bone anase bibi ni ye hunu nipa ne se obi abon
tam na afa ne dogu said na Yesu ohunu oba adwamanfo no na eboa yen e ma yetimi kosaafo no nche wo mpaebo kunkum enam saa compassion ayi awoye mu a ye pese ye boa sa di pan to pese the Holy Spirit no eboa yen e ma yetimi atwi nipa koro edi no eba na wasi prayer so prayer for boldness e ma minu mi yenu akokoduro ye hwe Peter ene wo mu abra hon konko tumi ba wo so no afi wo so wo mu nya akokoduro ba bibia Sanhedrifo frɛ wo mu se mu nya e ka wo se eye mbom se ebeti Onyankopɔn se nipa eye boldness Onyame asɛm no a konko tumi na dia ma wo ma anya sa ye wo besuro me ko kan ye beka se ye beye se ye bese na enso so emboa wo mo ema yetimi womtimi di nkoni prayer to the Lord to bind Satan and his angels. Unyame ye bompa ya chere won kwa de betimi atwibu nsamwani mu won de betimi agu nanimu won de betimi apam na free ye nchen se ne be ya na asem no eya ba ye kudua ne betimi afifiri na nyini ye. Prayer for your needs. Ye bompa ye ewo ye hiade mu se de be ye nyame ebeboa yen na afi amma yen etimi ehunu de ye hia no nyame a wonim de hia no de aboa ye ewo ye bibia ye yobuti prayer was it prayer selfishness hinders prayer na niam bi wo hono mu a menyu mi no was se ye pesemi nkuminya ema ye mpaebo enkoso bibia ye de ye nko a bompa ye mompa ye ma ya safo ye mompa ye bibia ye nko a na bibi ehia ye was ye bompa ye ma afoforo no eboa ye ema nyame so ehu ye mobo eye ye bisade ma ye biso hu se ye wa hoden a abre nyina anye ye nko aye yedie de hwe ye hwa afofo yedie nti obeboa ye ama Yesu so yenya prayer etwenye firi bone ho enam se ye bompa ya to soro amodin akoka nyame asem nti no prayer eboa ye ema Yesu so ye bompa ye se urade moa ye se onfa ye nko saa bone tibia mu na ema ya asem a ye koka no emfa ohawma eno nti ye adesua no eno no na empire me pese yebo anase odi amaye se yemo a ye begina so na afi ya bobo eho empire eno ebinie eno ene beboa ye ama afi yetimi ehu ye ebo empire nti we die empire bonko a unia se wo ba go straight to the point se ne be ya ye brand ye bibia betimi akọ pepepe. Enti empire edi kan no